Tikulandireni programu inanso ya Timvetse lero ndithu kuno ku MPC ndi programu yomwe timakupatsani mpata kuti mukhale ndi nthawi younguza kumvetsetsa zina mwa nkhani zikuluzikulu zomwe zikuchitika m'dziko lathu la Malawi. Blessings Chereuka dzina langa, tiye ndikhale limodzi, sindili ndekha, ndili ndi Mr. Kevin Pekasambo ndakulandirani. Zikomo. Ndili ndi Mr. Timothy Kateta ndakulandirani. Zongwambiri. Komanso ndili ndi bwana DG Mr. kuiwala zina la bwana Ena mwiye ndikaba program ino mwene bezele pompara mforokoze fantu wena kumasokoneza unja oloivini konkuno kwembesi nikakaba program pano sini DJ. Okay. Mwango nitana ngati panelist ngati unopangira mpeka sampo ndati Timothy ndikachoka pa Rome office kasanduka anthu akumasokoneza. Why I'm saying that is because inayo ngati munthu ngati George Kasakula ndini maufulu amene sangapangidwa affect because ine ndine DG. So anthu amene ro iweyo ndiwe DG ndesu ngapita pene popo umakakamba zandale umakakhala analyst political analyst ndende umauza kuti konde ndine 40 ndine DG mafulu anga onse munapanga suspend mafulu anga ndachito badwa nawo suti ndachito pezala kuti kapena ndachito panga apply ndo badwa nawo ufulu olankhula opinion yanga ndo ufulu mene ndabadwa nawo ndinawo inasanga nditenge mukamayankhula simukuyankhula ngati MPC. Sindikulankhula ngati MPC, sindikulankhula ngati DG wa MPC, ndikulankhula ngati George Kasakula, citizen wa Malawi amene inuyo momona kuti akhoza kubwera pano kudzapereka opinion ndipo opinion yo anthu akhoza kuva. Komanso sayi ndikoyamba kuti muyankhule. Sikoyamba ndimayankhula koseko. Ndesi mungalese olankhula fona kuti DG ya MPC 4 years ago napita ku interview kukakhala DG wa MPC ndemuletse. Kuseko ndimalankhula chimene anthu aona kuti lero qualify kecha. Tolandiseke pakapa. Pamene leyo ufulu ndinawo olankhula ndabadwa nawo uli mu constitution. Komanso kuyankhula komwe kukonda. Kulankhula funa kukonda. Fena sifuna mabota. Nimafuna nimona ngati kuti I can contribute something to thinking process ya Malawi, thought process ya Malawi. Yes. So tisiyanisa business. And mwajita bino kuti mwaiwala zina langa. Foma nipa sadanga, sinkarabe sadanga limene lona kuti forokosi. Kusiyana kwa ukhala udiji, ndi ukhala ngati George Kasakula. Amene ndili maufulu muchokera kuchokera mu constitution. Maufulu ameneyo palibela mulolina lalingono limene lingacheso maufulu anga ameneyo. So maufulu angawo achoka mu constitution. Ndekabwera pano the constitution ningopereka maganizo anga not as MPC not as DG wa MPC koma ngati maganizo anga mwanitana nokha a George Kasakula ndi pano pamene pali ndi forokosi zakhala bwino lokulu zikukhala somafone na amene opseza zimene zoti iweyo sindo wandale ine sino of course koma ndinasiza nawo Malawi amene ndidu citizen alese Malawi muno mutiri kwando 18 million ali ndi ufulu olankhula zinthu zandale palibe wina amene ndingaluti inu msalankhule fona kuti mwakuti fama ufulu olankhula ali mu constitution zinazo zinakamba anthu so it's below that and nothing can be above the constitution which gives me the right to speak. Ziko ngari mina lidali yesiso. Yes, yes. Timothy, Kevin, Ansusa Bishop, Amutariga, Dani, yes, Ajisale, Amkito, Samia Suleiman, Ajimwendo, Osewa alimofulu olankula. De pasa bezeka wino ole sanze olankula. Zimene mauza ajabi muhango. ATV, abamenda TV. Nazona hayi, inuyo simukanuze ne kuti mubange suspend my rights hanga. Ona kuti ndithakulankhula za dziko langa. Ine ndine citizen no dziko li. Tokulankhula za dziko langa. Inuyo mukatiletsa ino msene mmalankhula. Kumudzi kuno? Da? Kumudzi kumule kuno? Ndani? You of course. Kasakula Kasakula village tiye kawamba Kasumu. Odi dzina lonso ndachifumu. I'm a priest at home. Abanyozeka moenda kwawo ndi ndakabali kuti marojoza moenda mungapeka sapo kwatu vile mafumu sunango fika wena kugwada nditu umagwadira kutali kuenda maondo chabwino yaita kulandirani program ine ya Timvetse ngani yathu yoyamba president wa chipani cha DPP amene wa Professor Thapita Mutharika anali ni misonkhano yoyimayima mu mzinda wa Blantyre dzuloli
uthenga mwina mwachidulo mwana pereka kumene koko ndonena kuti akasankhidwa mu September lokhala president asintha kayendetsedwe kachuma ka dziko lino, zinthu ziyamba kuyenda bwino. Komanso anakambapo kuti maofesi ena omwe anasamuka ku Blantyre kupita ku Lilongwe abwerera ku Blantyre. Anakambaponso kunena kuti kumangidwa kwa anthu ena atsogoleri ena omwe achitika pakatipa ena mwa iwo achipani cha DPP ndi ndale chabe. Anaonetsa ndithu mkwiyo, ananena ndi mawu ake kuti ayi ndine okwiya kwambiri. Mwina tiyambe ndi Mr. Kasakula, mumayembekezera zoterezo kuchokera kwa Professor Thapita Mutharika? Ndimayembekezera kwambiri, ndipo simaganiza kuti kupitayo angayankhule zina ubodera alankhula chani apart from unena kuti iwo utati Amalawi apatse danga lokhala president kamu 16 September kera kwa 17 ka 18 tavota akuzopanga chani zimene zimene akuzoyankhula fa palibe chimene chimene anayankhula. Problem yanga njakuti akamanena kuti clearly DPP fighting point is that iwo economy they are ignoring mavuto amene achitika dziko lapansi kuti kaya kunali zilala kaya kunali cyclones kaya kunali chani. They are ignoring that and saying ifeyo ndithu ndi family tikhoza kuti Amalawi ngati pano pa zina zikusokonekera mukuvutika ife tizabwera zonse zizatha ife ongolowa mboma same day zonse zozatha. Awo ndeni mabodza nkumbuliza and kuti mpange proof kuti mabodza akamakamba sakumakamba in a detail upanga specific issues because the economy has specific issues that the leadership must deal with. The issue, for example, ya forex. What is your plan for the forex? Iwo forex kayao anaka kongola ndalama nkuzibweretsa muno nkunena kuti ni forex kwa Africa's bank nkunena kuti imene ni forex ndalama zija panopa zikukwezedwa m'madola. So their solution, we can even test the problem that we're experiencing now to their decision to borrow money, and after borrowing that money they were lying to everybody including IMF. Could you fail forex is being generated internally when it wasn't being generated internally, it was borrowed. Today we have this problem because that money must be paid every month and we're paying in dollar. So when they say what it is abanga sort out economy, why can't they give specific details? If it's not him Mutharika, why can't they ask his shadow minister of finance to give us specific details of what they are going to do? Other than lying to because anybody can say in Nzabanga fix economy, in Nzabanga chakut. It's the plan. Amalawi cannot just believe someone because he was the president, is it for 7 years, he wants to come back, he's 85 years old, therefore he can sort out the economy without details. Ukangambangani ya ukali orera kuti anthu akwamanga is a proof kuti DPP they condone corruption. Because to me he should have dealt with the problems. Akanena kuti makoti tiasiye makoti agwire ntchito yawo. But he's getting angry nkomanana kuti ayi zimene zolawika is political. They have even written Madonnas kuti is political. Madonnas if there's an issue that Madonnas are always complaining about is corruption that we must deal with. Can Madonnas come back and say our foreign DPP they are so special Musamang? They can't do that. So to me, I expected it to answer your question, but once again, it's just an angry old man, an angry, frustrated old man who goes on a podium, shouts at Malawians, he claims to get angry as if we care about his anger. He wants to be president. We want a plan. If he says he's going to sort the economy, sort out the economy, then what is the plan? Specific issues on specific issues on specific plan on specific issues that are confronting this economy. There are issues like AIP, fertilizer, chari, saying company in Blantyre, that's just regionalistic. Because the idea to centralize magampani panopa if you speak kulilongo nkumene kuli maembassy yose nkumene kuli UN system nkumene kuli city ya government ku Capitol Hill my big NGOs are in Lilongwe. So it makes sense that the big things should have headquarters in Lilongwe. And it's not just government, even the private sector. Some of the big institutions in this country are located into Lilongwe. Because it's the capital of the country, it's centralized.
Actually, even in production, if you're engaged in production of goods, Lilongwe is better. Because in terms of transportation of distributing the goods, Lilongwe is the center. So whatever he's talking about, it's just regionalistic. He just wants to make the people blunder angry. How blunder are we? Then vote, which I find very trivial and so on. Because that's not an issue. Is that his economic plan? Is that the centerpiece of his economic plan? Open. As far as I'm concerned, the centerpiece of my economic plan is that the companies that the government presidents that have gone to Lilongwe are coming back to Blantyre. Let's see if Malawi would think that's a plan. I saw your producer telling you mind time, stick time. So maybe let me stop there. Mr. Gateta. Ineyo ndingoyambira bona kuti zimwe ndikhudza kumasupeno wako ndimvetsa isono kuti former president, I think and the entire team ya DP bili ndi mkwiyo mmene afuna kuzera Mr. Kasakula kuti nchifukwa chani mufuna Malawi adzakusankheni azipereka ma details, ma final details kuti okay achakwera manga nyumba zoposa 3000 ife tuzamanga nyumba zokwana 10000 Exactly. achakwera akukonza liro And this is how we're going to get the money. exactly. Yes. Angatamanga nyumba zoposa 3000 pa term yawo yomwe azamalize 2030 koma the past 5 years Nyumba za anthu achitetezo. Achitetezo right apolisi. By the way, macheza ndo apolisi nake akuti kumanezo ndipo eteka bwanji. Ndiofisa bwanji office ani makonda wachala office. Kuti ku in 2 years time ndikhandu panga retire. Ndiyeno you can imagine ndokapanga retire ndangwa kumene nyumba yanyumba. Imagine. He is a police officer manena. That's a good one. Ndopanga retire kuma nyumba just 2 years akoma izo drake. What am I trying to drive at? Achakwera akupanga zooneka zona kuti a former president is now so akumanena. Ngati achakwera manga nyumba zimene za ku army, ku police, ku immigration ka zoposa 3000. Ine mukazandisankha ndizamanga nyumba 20000. Achakwera aonjezera CDF ili pa 200 million. Ine mukazandisankha izakwana 1 billion. That's a kind of message yomuntu onanga kuti a former president akubweza kumatha kumati patsa chani Malawi kumati fotokoza bwino kuti ngati achakwera alekeza papa ife ndama zazitinga kwakuti tizatandizapitize pati apa kuma mango chotsa mkwiyo ndibwerera kusanjika okay mukabwera kusanjika nobody can stop you mbwere kusanjika azifu tumangoenda ndi mapazi kubwera kusanjika but the point is Malawi kuti akubwezereni kusanjika muapatse ma messages abwino amene ndithu azakhala convince azonadi apapatu akuti fotokoza zokira mtima. By the way, ngani yona kuti hayi nzasamusa zinthu kulilongwe isabweso no Blantyre in essence ira kutsutsana ndi masomphenya the late his brother amene anabisa zimene zizi amene nakuti ndimabwereza kuti anangwalumbiritsa. You can agree with me here Mr. Kasakota, anangwalumbiritsa malemu Bingu paka mu stadium he flew mapita kuti kulilongwe the same day atapita kulilongwe na kuti ndifuna Lilongwe ikhale Lilongwe capital city chani kodi mpamira namba mabweresa infrastructure development mulilongwe moja achina parliament kumabwera mekucha ndikuisintha center ija kumabwera kumenja ndikamba kumanga misewu supano ziti a professor IBM akutsutsana ndi masomphenya achimwene awo the late Bingu because kusomera anthu azizifusa you cannot just stand in the podium Realistic. but it doesn't make sense because izinzo zomwe aziyambisa malemu Bingu and president Chakwera akungopitiriza ndipo akwiza nzomwe malemu Bingu anazikonza kuti capital city zikhala capital city abale wherever you go capital city machidonesa lindi chani kuti capital city iwo mwina kana kuti ine mutandisankhaso Blantyre ndizayisintha ndizapanga zakuti at least that can make a bit of sense pomosati mafika m'misonkhano koma kumango kalipa ndeno madaba kuti koma a president, is this the way you can convince Malawi? Always kumangu kalipa mpaka na kumayuza some unpresidential statements amagamba za prophet nake. You would see the wedding I cannot even repeat that by TV. You would see, is that presidential? So Malawi sekuti Malawi ndantoti amangotengeka ndizili zonse. And by the way, Malawi ndantopa sajidu kwambira na kuti they can go there, they can patronize marales ajao, but they will make a decision by 16 September. Kodi awawa misonkhano yonse adaruza za mtundu wanje zoposa zomwe mwina
apanga kale a president achakwera kodi chanyiwani ndi chomwe akhoza kudzapangaso atabwerera choposa amene zidakhalira mbuyo muti by the way tsiku lina tidzabwere pano pa tidzatenge zomwe zinkalembedwa nthawi imene jama newspaper there are several issues zomwe zimapangidwa highlight zolakwika nthawi chani ya DPP but today they are coming out nkumakhanga they are the sense kuti all of a sudden atungokusankhidwa lero basi pa 17 economy yasintha Malawi ndopepera inu munthu zoti president akangosankhidwa lero basi mawa economy yasintha mene afotokozera kale Mr. Kasamu izosintha how the how question ndimwe aliyesa zifuza kudawawa kuti asisintha economy how because ngati dziko linolo lili mavuto it's because of my decisions ena amene ankachita nthawi chani by the way maybe ndisanamalize ndi president amene ali very honest Dr. Chakwera akumanena kuti I know kuti mavuto alipo but mavuto amene akuchitika chifukwa chani tikuphulitsa zithupsa and by the way munthu ukuphulitsa chithupsa simakhalira masewera olo inuyo akupeza ndi malungo injection jama imatsekemera mobile injection olo mankhula amene malungo amakhala utsekemera amakhala wawo and the president Dr. Chakwera he's too honest akumanena even imene amalumbisa sonduna dzana lichi anafotokoza kuti ndikudziwa kuti ululu ulipo but tikuwabwezeretsa mafupa wanchimake tikuphulitsa chithupsa ina kuti tikachiphulitsa tipereke mankhwala wena kuti by the end of the day kuti in the next 5 years Malawi muzasimbera okoma then conclusion zomwe amayankhula professors aiteni inepera mazona ngati some sort of a drama chifukwa akamapatiza entertainment sanguluso ungofika manzanja ako mangu kalipa anyway samenya kufia tu mwina ndengezere pokwepo Mr. Mpekasambu chimene chapundula kwambiri anthu mdziko muno wani George akambapo nkhani zakaganizidwe takhala tikukamba pano kuti kodi kulephera kupanga ziganizo kulephera kuchiganizira chinthu chimene akuyankhula munthu mwachitsanzo ndinamva a Professor Peter Mutharika ali chakuthyolo akuyankhula mawu amene ineyo kunyumba kwanga ndinazimitsa TV nazimitsa chifukwa ndimaonera ndi ana ndimaonera ndi ana anali maphuzo amayankhula zichiyewa ngati zotukwana iti ndiye ndinazimitsa nsangasanga mwamwayi remote inali m'manja mwanga ndiye ndinazimitsa TV ija chifukwa anangawo sadandimve ineyo ngati bambo awo ndikutukwana sadandimve ndiye ndinadandaula kuti nanga ana amene amaonera ali ndi remote akutukwana apita Mutharika zinakhala bwanji kutanthauza kuti apita Mutharika anakwanitsa kupundula kaganizidwe kana amenewo chachiwiri zimenezi zachitika kwa nthawi yayitali DPP Malawi adayipatsa mpata kulamulira kuchokera pamene abingwa Mutharika adapanga chiganizo chochoka mu UDF atapanga chiganizo chochoka mu UDF mpamene mawu akuti DPP anayamba kubadwa m'Malawi muno kuchokera nthawi imeneyo kufika nthawi imene apita Mutharika anachoka pa mpando papita zaka 14 koma pakatipa panadzabweranso President Joyce Banda amene anabwera kambaka kupita kwa kumwalira kwa former president Professor Bingwa Mutharika mukaonetsetsa zaka 14 ndi zaka zokwanira kuti munthu akhoza kupanga zinthu zooneka kuntu kwa anthu exactly zaka 14 ndi zokwanira kuti munthu amene ali ndi nzeru akhoza kupanga mdziko zinthu zooneka kuntu kwa anthu zoti lelolo bwezi tikumaloza kuti akuti afuna abwereso koma adapanga chakuti adapanga chakuti koma mukaonetsetsa zinthu zimene anthu amakunda kuloza ndi zimene kuloza mwachimwemwe ndi zimene amaloza ndi kudandaula zimene amaloza modandaula nzochuluka chabwino ndibwera ku nkhani yanu yoti Mutharika amaradza konza chuma cha dziko kuti izi ndikukamba tsopano kuti Malawi amvetsetse chuma cha dziko chilichonse chimakhala ndi nsanamira zake ngati mmene lili nyumba yanu nyumba kaya ndiya yozungulira imakhala ndi china chake pakati chachikulu mbali mumakhala tina timene magwira khonde denga lija lapita lamatuka kukhonde lija zimene zija ndi nsanamira za chuma cha dziko ndipereke chitsanzo
ife ngati dziko loti sitinagundane ndi nyanja iliyonse yayikulu nkukhala ndi doko tikamati doko sitikunena doko lija adatinamiza lija makamanga uku panopana anthu aungoyandika pamakakana kumayandikapo matiyani mchewere chani osale tukamba doko ngati meli la Beira Dar es Salaam ifeyo malire athu sanayandikane ndi doko linalilonse zikatero dziko mmaine akugwiritsa ntchito njira yochipitsitsa yobweretsera katundu ofunika pa miyoyo ya anthu mdzikomo nsanamira yoyamba njira imeneyoyo ndi njanji. N'chifukwa chake Dr. Banda anakwanitsa kumanga njanji kuchokera kumusi kukafika mpaka na kulilongo capital city. Kuchoka pamene Dr. Banda adachoka pa udindo zaka 24 zimene takhala zinali zaka zokwanira kuichotsa njanjija kukafika nayo mwina kwa jenda. Chifukwa chimenecho ndi chinthu chofunika kwambiri. Nsanamira imodzi yofunika kwambiri ndi imeneyo. Nsanamira yachiwiri ifeyo chiyambi mene dziko lino linkayamba kumangidwa maziko achuma cha dziko lino adayikidwa pa za agriculture ulimi. Amati chuma chili mthaka. Chuma chili mthaka. Ndipo nthawi imeneyoyo anthu ndi 4.5 million, 6 million, 7 million timakwanitsa kukhala miyoyo yosangalala. Paza maphunziro, paza moyo, paza timakwanitsa. Chifukwa chani ndondomeko zidayikidwa pankhani ya nsanamira yachiwiri ija imene ili ulimi. Oloko kumati kukagwanjala timathamangira kuma irrigation schemes. Former irrigation schemes aja analipo. Adimaki inalipo. Alangizo ophunzitsa alimi zakusintha kwa nyengo ngati zochitika pana analipo nthawi imeneyoyo. Madibi opangira odiba ng'ombe zinalipo zimenezozo. Mwanimvetsetsa imeneyo ndi nsanamira yachiwiri. Mwanimvetsetsa nsanamira yachiwiri. Nsanamira ina yachitatu ndi maphunziro. Mtundu umene suzindikira kena kali konse za mmene dziko lapansi likuyendera. Today we are saying dziko linolo it's a global world. Chuma cha dziko la South Africa chikhoza kukhudzika kapena kusokonezeka kamba kamene zinthu zachitikira ku America kapena ku UK kapena ku Russia kaya kuti ka dziko la China nganeza pano mmene dziko la China kupezeka kuti mwene kwachitika ngozi yayikulu kapena madera ena aphulika kapena ngozi ya nuclear. There will be a shake of the economy. Mwanimvetsetsa nsanamira ina imene ndi imeneyoyo. Nsanamira number 4 ndikuti mukhale ndi atsogoleri oona mtima amene akuzindikira chofunika kusamalira ndi chani kuti nzika za dziko zidziona phindu la misonkho imene amalipira. Chifukwa ntchito ya mtsogoleri wa dziko akamati executive ndi kusamalira chuma cha dziko ndi kuchigawa moyenera kuyika ndalama zija kumalo oyenera. Kuti mukadzala zochokera kumeneko nzika zija zidzipindula ndikupatsani chitsanzo. Chinthu chimene chikutivuta kwambiri pakanali pa Chingereza amati the biggest challenge that we have as a country today is hunger. Njala. Panakali pano as we sit dziko muno today vuto lalikulu kwambiri limene likuzunza kwambiri ndi njala. Why? Kuti chilichonse chichitike tifuna economic actor. Economic actor ndi amene akuvutika ndi njala uchi. Mwanimvetsa kale? Ndi munthu alika akamanena adzakonza dziko pa zinthu zimene ndakufotokozerani izi. Akamati adzakonza dziko zaka 7 zimene anali pa udindo mungandilozerepo chinthu chanji chimene munthu alika adakonza. Muzaka 7 zimene munthu alika anali pa udindo ndi ziti zimene adakonza. Tikakamankhaniza chumazi ndi aja madonors adanyamuka ndipo adanena kuti lechiko kuno chifukwa kuti anthu akuononga ndalama. Imene ndi makonda kuyikamba for that is the biggest evidence that we have. Yes. Donors left this country because Peter Mutharika and his administration were mismanaging funds in this country. And they said it. Sana pange mantha. Adanena kuchoka ifoti ndalama zathu tikutsira pa chidzenje. Sisi kupindulira Malawi tumati kamaponya basi wena kuwaka kumbuyo kupasipo kumapita naso. Adanena. Ndakufotokozani nkhani ya njanji. What did Peter Mutharika do on njanji? Nothing. Instead adapitirizabe zomatenga matraki azinzake azibali yake kumakanyamula fertilizer kumakanyamula mafuta pa matraki. You understand? You understand? Chachitatu adapanga pochani pa nkhani za chuma kusamala chuma cha dziko adapanga pochani
koma mukumbukire pa nkhani ya chumayi mmene apota Mutharika adali mtsogoleri wa dziko lino anali ndi zaka 76 77 78 lero Professor Peter Mutharika he is 84. Yes, 84. Kumana kwani 75. nkhani imeneyo anayitchula kundilande manena kuti chuma chikufunika makamaka dziko lifunika akuluakulu ndithu kuti alikonse pamene panofana ndiyankhe ngati apita Mutharika That what is the joke. pena pake ndimaona ngati kuti apita Mutharika amalephera kumvetsetsa kapena amalephera kulumikizana ndi dziko lino chifukwa limene sanakhalitse mdziko muno apita Mutharika adachoka kalekale ali mwana okay apita Mutharika mdziko muno adachoka ali mwana ndi chifukwa chake kawiri mwaona akamayankhula akayamba kukalipa anthu ena amati koma izi sizigwirizana ndi chikhali chathu Is patronizing. Tumadropa chisu. mwanamvetsetsaka Amalenga ntosi difanao. izi akupanga Mutharika izi sizigwirizana ndi mmene ife kumalawi kuno chikhali chathu chili fo munthu wamkulu komumva kutukwana mudzaona ena amachauka amazoleka Anu mkulu satukwana. munthu wamkulu satukwana pa chikhali chathu satukwana mwanamvetsetsaka ndiye pa nkhani yoti atiyonda amene ali chuma dziko lino lufunika munthu wamkulu sakuti ndiye ngati apita Mutharika mmene anali ndi zaka zochepa samazindikira kuti bodyguard wawo yemwe akukwanitsa akuabera tipini nkumakanyamulira katundu kunja cement kumubweretsa kuno ngati apita Mutharika samadziwa nthawi imeneja kuti anyamatawa kubandalama samadziwa nthawi imeneja zakuti nthawi imeneja mafuta ankasowa apita Mutharika samadziwa chifukwa kadana kuti ngati mafuta asowa tapita ndi masewu tione kuti zikhala bwanji zoti muno muli njala apita Mutharika samadziwa zoti apita Mutharika anyamatawa makatenga magenerator kukanika kukonza magetsi mdziko muno kukanika kupanga service makina opangira magetsi apita Mutharika samadziwa ali ndi zaka zinga okusadziwa kumukona kuti kunali kukula samazindikira fakada khawula amazindikira beza tapanga pakanthu Muntu wa tipeni yako angakutengere mtu ungari. chimodzimodzi ine nditenga ID yanu ndikalembetseri ndikatengere ndalama kupanga Wala wapanga import cement. kopanga import cement amene alibe tipini yake amatenga ngati zimezi samazidziwa zoti apita Mutharika mdziko muno muzidatengera nyengo kuti amvetsetse kuti anthu akuphedwa malubini wanda Malawi mwanamvetsetsaka tikuthamangira kuchisankho pamene ankatika kugula maberu you remember Amarija. ankatika kugula maberu maalamu ndipo adatsutsana ndi nduna yawo yomwe ya Homeland apita Mutharika kuti tikagula maberu senza yawo akizungu nyimba adayankhula kuti I have a few announcements to make adate nkwembo One of makamakale them was about the bells. ati maalamu kuti malubino mdziko muno anthu amene ali khungula cha alubino azibale athu adzivala kameneko akhaula ali ndi mavuto kenaka adzikayimba kameneko kenaka apolisi adzathamange very senseless extremely senseless yet this is the guy who had the power. He was commander of Malawi Police Service. He was commander of the Malawi Army. Why not use those powers to track down the killers of albinos? If he was failing to have solutions of those problems when he was less than 80, at 80, he must have had stronger brain power. Stronger brain power. Or stronger mind power. Lerolo, he is 84. Akutanthauza adzapanga zinthu zimene akakanika pangali ali nyonga kopang'ono akutanthauza chani akuza chani pomalizira nane zinthu folo if Professor Peter Mutharika wants to challenge Malawians including myself to go and vote for him on 16 September 2025 he must answer me these questions akuyenera kuwayankha Malawi mafunso amene ndafunsaje simumadziwa kuti anyamatano amakatenga ngongole ku Afrexim Bank nkumadza kwirira chidzenjo manamiza azungu simumadziwa zimenezo ngati simumadziwa muli ndi zaka 80 kapena 76 aka 78 panopa iwa 84 will you know these things simumadziwa zimenezo because zimenezi zimene zapangitsa lero kuti tidzipezeka kuti tikuvutika mwanimvetsetsera pomalizira penipeni ndidane naso sunake ndikufuna ndibwerezenso anthu amabadwa timakhala ndi mpata opanga impact yathu pa dziko lapansi pano ndipo timakhala ndi mpata opereka kwa generation ina pa Chingerezi pali mawu amati no matter how good you are you
you should know when to leave the stage. Chabwino. Izizi zikuchitika azizi pena pake ndikumakhala ndi mantha nthawi zina ndimakhala ngati mprofeti pena pake ndikumakhala ndi mantha pena pake ndipo maganizo amenewo ndikukhulupirira kuti they are shared by many people. They are shared by many people. Go deeper, prophet. Pena pake ndikumakhala ndi mantha ndithu kuti ndi msinkhu wapita Mutharika ndi chiganizo chimene adapanga pokakamizidwa kaya ndi anyamatawo kaya ndi ndani ndikuona ngati it's not good for someone of his age. This ndikukamba ngati nzika ya dziko lino ndipo ndi ndi ufulu okamba choncho amenewa ndi maganizo anga. Chabwino. Ndikuona ngati it's not good for his age. Ndikuona ngati choncho maganizo anu mawu amenewa ndakamba ndine ndi maganizo anga ngati nzika ya dziko. I'm giving maganizo pa munthu amene afuna kukhala president akuyenda kufuna kupempha voti yanga ndi Malawi kuti ndidzamvotere ndiye inenso ndikupereka maganizo anga ngati mmene ndakambira kuti ngati mufuna kukhala mtsogoleri wa dziko koma mwina zotukwana zija musiye zomatukwana pa gulu panthu chifukwa kuno ku Malawi zotukwana sitifuna komanso mukamatukwana mumatipundulira ana mwina ngasiwaja kubwera kumadzapempha ndi ifenso tapempha ngati mufuna kuti ife tikuyang'ana ndi diso lina zotukwana zimuchepetse mkwiyo zomatizazira muchepetse komanso sifa nanu komanso zoti muzikhala mudzitinamiza zimenezo mundakachepetsa. Just be honest chifukwa Bible limanena kuti kudziwa kusintha ngati ufuna kusintha choyambirira udziwa vuto lako. Ndiye chimene chidatipangitsa kuti tikuthamangitseni pa mpando Professor Peter Mutharika tikuchidziwa ndifeyo koma tikhulupirira mnenso muchidziwa panali zambiri zimene zinkalakwika nthawi imeneja. Chinthu choyambirira mudakapepesa kaye kwa Malawi kuti zija zopha Malawi ino zija sizidzachitikaso under my watch ngakhale zinkachitika under my watch. Zija anyamata amakatenga amagulitsa matrakita zija sizidzachitikaso. Zimene zija zomakatenga magenerator nkumaononga ma billions of Malawi kwacha zija sizidzapangaso kapichira kazolengekaso tidzangokonza koma sizidzabweraso zimezi adakatuza zoti anyamata adzaniberaso ma TPIN kumakatenga zimene zija sizidzachitikaso. Zoti munthu wina zoti munthu wina wake adzakayikanso ndalama 145 million kwa account kwanga ineyo sadziwa sizidzapangikanso ndidziyang'ana account yanga kwambiri adakanena kaya zimenezo zapita komanso zinachitika kusalima sugar zimene janso adakafotokoza kuti anyamata amagawana sugar kumatenga kumapititsa kunja pamene Malawi forex tikuisowa ine ndili president zimene ziyaso sizidzachitikaso ayamba kaya tifotokozera choncho osati kungobwera khanga kuti he wants Malawians to pretend as if kuti during his time there was no ananena kuti zomangidwa zizochitika chifukwa cha ndali chabe nde zingavuta kuti abwera kuti sizachitikanso pomwe anthu akumangidwa chifukwa pazifukwa za ndali kulapa kwina kumene ayina apita Mutharika ndi chipina cha DPP akwena kupanga izi zitikukaba ifoti iwonso atuluka nanga so see akamayankhula ifo sitiyankhula and I think we must promise them kuti there will be no room for them to lie anymore. Yes sana maso chiyonse chimene anama tidzesesa kuti tiyankhe tiauze kuti aya pamanama ifa sisidali chonchi izizi manena zizi zomangidwazi tikhozopereka ma examples anthu amene adamangidwa ambiri munthawi ya Professor Peter Mutharika. Mwina the biggest highlight inali ya Timothy Ntambo, Reverend Sembereka and the Trapez. They were arrested because of speaking against them. Yes. Just speaking, they were citizens. Remember Menana of Lazidura Abire Mayaya Pompa. The pictures are there. The pictures are there. Mamu Genda Nimiala as if you would these are the issues and pictures are there. So did Unama. Timothy unaemba kale kuyankula mwina uyimaliza modern nkanimeni. Yeah, ineyo mwina isa nafike kwa Mr. Gasagula. Nkaniona akuti these are political arrest. Tinaikambira naso kuti okay, he's entitled to that. Koma amafusa mamuluza amene timapanga nawo programs kuti pali anthu ena kuti they are my exceptionals kuti awawa angapala mune mwantundu wanje sayenera kumangidwa lamulo kuti siti masankha ole ntanda palamula lerolo sakati awa akateraka kumuzi kwawo ndi kunchewa ayi ndapalamula andi kumangidwa kujasanenere una kuti ndi political persecution ayi pali zimilandu zona kuti anthu ajaina okayankha if they are innocent koti katani kuti likanena ndazikati pena pakeso just another additional kuti pena pakeso mwanzo netsa ngati kuti
ena kumapalamula dala kuti akamangidwa aziti political persecution ndale chifukwa there's no way munthu ine ndingodzuka lero basi ndambe kwati wana akasakula ino chan akasakula akadandaula ine tu yakungonitu wana apolisi mundifufusire kuti akutolefa chani akumbanga apolisi haya kunimanga pazikwaza ndala inu zona you have seen azinyoza zawo are we serious ndoti mwina ku DPP wakuona kuti the best way to maybe governize the support is azinyoza anthu ena azitukwana anthu ena because by the end of the day tiziwe kuti anthu amene amatukwanidwa aja their fathers their uncles their brothers their sisters ndi anthu amene azimva kuti nditu makolo awina wanga kuti ndiwandale ndipo zimono amapanga dala kuti ndikatukwana kanimanga akuti they now get the sympathy vote but Malawi anthu ozindikira amazindikira kuti inu awatu apolisi angangonyamuka inu nduzati achaleuka angangonyamuka apolisi uzakutengani pamene simunapalamuli chiyonse koma ngakhale mwandira kwira apolisi amabwera akati tawatabwera sankhani akuti matukwana nditabwerani chinachitika ndi chani koma anu basi nimwimbire nokupabuliki ino ati basi ati pano wazakhangaza wanufasha ati maonetsa unyolo uchano ndimuona ngati people would clap hands for you no Malawians are sensible people. The point is kwanga tikuti akumanga mujabasa kuti iye attend tipewe kuna kuti tisamapa nanzawo azama mabodza exactly kuti afuna anipe zabodza azawazi kuti abasi ano those are serious allegations even kuti muntu pange claim kuti ajeruka afuna kundipa serious allegations then apolisi akuitane akakumanga ukati yayi political persecution so in conclusion ndakuti ndibwerezaso kuti a president athu opuma mukamapangisa misonkhano iyi give us the substance other mango kalipira kumango lalata kumango nyoza mina afotokoza Mr. Mpeka Sambo kutukwana I mean muntu you need to iwaja he's a former president he's supposed to be presidential malankhulidwe azikhala presidential inu mna mamvapo achakwera mwina akuisa ntchito mawena not even a single deso kuma yacho not even a single second amatakumana nawo anthu awa yankho zambirimbiri but never has he ever kutenga podium ija kuigwisa ntchito ndikunyankhula mawu oti they are unpresidential so a professor be presidential malankhulidwe anu azikhala presidential tengera chitsanzo cha president chakwera amene he's an honest person ndi munthu amene he's a servant leader anakufikira nkoni tsiku lina kuti ndigwe ntchito limodzi munaonetsa kuti mulibe nazo busy mapito ake ndinu munkano mango tukwana Malawi is changing Malawi would like to see substance akufuna content mutu za mtundu wanji anzanu apanga apa inu kuti pamene alekeza anzanupa mutati komanso mutati wakenso ndovuta ifukwa amene afotokoza Mr. Mpeka Sambo kuti pasaka zomwe munali mbomango what kind of transformation did Malawians experience now today munduza kuti hatikuchira mamalizira pamene bwana akasakula mumaliza motani ineyo kaninda anthu amaliza kale kani anthu amaliza kale suti ningayivito kuti nikukomeze fuwa zambiri zakapidwa kale kani ndiya kuti amtalika aufuna ntchito kwa Malawi Amalawi si ana awowe iwako ndi akulu ndivomereza 84-85 nzaka ndakulu koma sindola Malawi wose ndi ana awo iwo afuna ntchito kwa Malawi ndi I think ulemu ndi wofunika number 1 number 2 mabodza asiyike zoma nama umapusisa Malawi kuti anzasinza zinthu pamene munthu uzoti sunga sinthe zimezo zisiyike ikakhala economy imene afuna kuti iwo ndiyo ikhale nkhani zikambirana za chisankho ndipo abwerese plan asangonena kuti ife kamu 17 September basi zonse zakhala bwino this country will be flooded with forex auto mabodza ufuna kupusisa ndi zimene ninganene pakali pano zikoma tabwino timvetse program yake tipite ku nkhani yachiwiri chipani chomwechi cha DPP chatulutsa chikalata chomwe chikudzudzula mmodzi mwa aphungu ake phungu wa Zombachisi amene wandi Mark Bodoman Mark Bodoman anacheza ndi MBC television pomwe anayankhulapo zina ndi zina ponena kuti yayi ku chipani cha Democratic Progressive DPP kumene kuko kulibe democracy anthu sapasidwa mpata mwina ukamba zakukhosi kwawo kangotero umakhala kuti walowa m'mavuto ndipo tsatira chikalata chimenechi potsatira interview imeneyi watuluka kalata yomwe akunena kuti Bodoman ndiwosokoneza kwambiri ndi mmodzi mwa anthu omwe akubweretsa chipwirikiti kuchipani cha DPP malingana ndi kalata ikunena kuti DPP is one of the most democratic
parties in the country ndipo wamatsatira mfundo za democracy. Tiyambire pomwepo bwana Mpeka Sambo, nkhani ndimene kuti the most democratic party in Malawi. Oh, the most democratic party. Chabwino. Tikatenga nthawi yawo ndizipanga reference kupita ku nthawi yawo bendetu basi. Chinthu chimene akunena kuti DPP is not democratic ndi zinthu ngati zimene zachitika pakatipa. Nkutheka kuti chilipo china chake chimene chapangitsa kuti DPP ifike pamene yafika apa, nkutheka. Koma ndimafuna ndifunse kofunso, sindofunsa ine, ndofunsa amene walemba kalatayo, ndikhulupirira ana Malomba. Ana Malomba ndo masayinira. Ndofuna ndafunsa ana Malomba kuti kodi munthu osokoneza pakati pa munthu amene mudamchotsa mchipani iye nkuvomera nkukakhala payekha poteropo ndi munthu amene akuuza anzake kuti mukaona anthu ena mudziwotcha osokoneza ndani? Democracy mene Mwadasoma kuti fusai. Ndofunsa ana Malomba. Munthu amene akumauza anzake akapita kundilande kuti akabwera mwathamangitsa ngati mujamunachitirapo zimene zichamudzichita amene angazolowere. Amene akusokoneza ndi ndani? Munthu amene anayenera pakati pa zinthu ziwirizi abotomani amakamba maganizo awo ndi nzika ya dziko lizichana nacho chizija kuti you see chimene chikundiopsa kwambiri nchakuti chilichonse chimene akupanga anthu a DPP it's heading towards promoting kudelera malamulo a dziko. Chimenechi ndi chinthu choopsa kwambiri, koma mukayang'anitsitsa oloiwo ali mboma samalemekeza malamulo. Manimvetsa kale? Lerolo zimene zijanguonjezera ali kunja kwa boma anguonjezera. Mukayang'anitsitsa iwo aja samalemekeza malamulo. Chilichonse chimene akuyankhula anyamatawo ndinaona bambo Chisale atayima pa msonkhano kuti nditengera nangoganiza kuti nditengere malamulo m'manja mwanga. Oh. Yes. Okay. Nde mukaona zimene akuyankhula chikwanje amayi aja akuti palombe chiratulo? Yes. Zimene akuyankhula Chisale zimene akumachitana Malomba kumaopseza anthu kutani ndi zimene akupanga mtsogoleri wawo zofanana. Komanso mukazilenga zimenezi nkuinyamula DPP ndi zimene ikupanga lerozi kuibwezeretsa kuipanga reverse. Tipange reverse DPP kuti tibwezeretse nthawi mpaka na pamene DPP nali mboma. Mukaona kuti zonse zikuchitikazi ankapanga koma amagwirisano ntchito za mphamvu za boma. Panopa zichakumakamba zichebweza akupangadi koma kuti akukanika chifoti mphamvu za boma sizili m'manja mwawo. Ndikukumbutseni makani amene achakupanga mthalika zichakuyankhula Chisale zija zomati malamulo m'manja mwanga zimene zija mukazibwezeretsa kumbuyoko mukapeza kuti mukaona ana 20 agona ndandandanda m'mabokosi using excessive force posafuna kulemekeza malamulo a democracy kunzuzu. Manimvetsa kale? But demonstrators zimene zija zimachokera pa chimene chikuoneka lerochi. Maona kuti MCP maletsacha wo amaphantu amagenda so a police Zimaposa polesa. iwo samapita ku polisi ukauchita Suleiman kwasiya iwo anthu oja amaombera ameneja Amapha ameneja. and Mukabwerera kumbuyoko DPP ili mboma mukaona kuti ambassador wa United States of America Mai Virginia Palmer ankakumana ndi leader of opposition that time amene ali president wa dziko lero adakatira gas pene kuti ndi ndimadzifunsa funso kuti nthawi imene ija kana khauti Mai Virginia Palmer anali munthu oti amadola asima nkuti gwera mmene muja dziko la America lidakapanga nalo chani dziko la Malawi tapha ambassador wawo chidakachitika ndi chani. Mukabwerera kumbuyo pang'ono kuipa ngati wine DPP isali kunja kwa boma isali kunja kwa boma mukapeza kuti amalamula para state iliyonse. Manifestation kaka bwesa ndrama kunofuata kabangi Blue Night nkhani imene inali ku court. Manifestation kaka mpaka adagamula zona zenzona sina ndikunena ndikukamba zimene zidapakidwa proof. Amapita kuma para state kumatenga magari mota para state acha tiye ndikanyamulana anthu a DPP azipita kumsonkhano
mwanipesaka zimene zikutuluka lero paka mapauzi mudziwe amalawi kuti if we are bringing back DPP tikuyipanga rewind nthawi imeneyi kapena tiyipangano fast forward ukali umene uwu ndeti kutenga pono mphamvu za boma ndikuapatsa iwacha ndi adzatilikita ichichi ndi chitsanzo chakuti DPP sikuti yasintha china chilichonse ayi mwanipesaka chifukwa pano pakati akutha kumatukwana kumaopseza nditenga malamulo m'manja manga koma mphamvuzo alibe kuti nanga mphamvuzo tikaapatsa zidzakhala bwanji ndi chifukwa kuti tizikhala ndi mind power kuganizira kuti kodi awa izi akuchitazi mayankhulidwe amenewa kuti nkhani yake ndiofuna udi ndokokhakokako chifukwa zimene zitikumbutsa kuti pachali pawangotani awa pachaka khala ndi mphamvu anthu awa ndi aja amangolamula kuti inu ana inu pitani kwati make akakulemba ntchito mpaka kupeza kuti kampani yaying'onong'ono nkuwonjezerapo anthu 3,200 mwanipetsaka kampani yonse kuti sikupanga profit cholinga basi anawo adzipindula mwanipetsaka ndiye izizi zimene akwanena abotoman kwa ine sizodabwitsa komanso kulephera kwa DPP ndi president wawo kuona chinthu chofunika kudzudzula ndi kuchidzudzula nkuona chinthu chosafunika kukidzudzula nkumachidzula chimenecho sizodabwitsanso kwa ine chifukwa chani anthu a DPP sayang'ana chilichonse cha phindu kwa mtundu wonse wa Malawi iwo amayang'ana zokhazo zimene zaphindu kwa iwowo basi ndikupatsaniso chitsanzo kapena chikhale chitsanzo chomaliza mukasiyanitsa kuonongeka kwa magetsi kumene adaonongeka nthawi ya DPP ndi kuonongeka kwa magetsi kumene aonongeka nthawi ya Dr. Chakwera kuonongeka kwa nthawi ya Dr. Chakwera kunali kwakukulu kwambiri kuposa nthawi imene adaonongeka nthawi ya DPP nde musiyanitse solution imene a Dr. Chakwera agwiritsa ntchito pofuna kupanga solve vuto lomwero ndi kusiyanitsa solution imene adagwiritsa ntchito a DPP pofuna sopanga solve kuthana ndi vuto lomwero munthawi yawo muona kuti ndi ma solutions awiri osiyana Dr. Chakwera analimba mtima kuti ma generator awanyamulani koma ineyo solution imene ndikuyipeza tipange service machine athu kenaka tikonzenso damu lakapichira tidzakhala ndi magetsi muonjezera kugwiritsanso ntchito amalawi kugwiritsa ntchito amalawi amene pamene iwo aja adaona kuti pali vuto amalawi akuvutika magetsi kulibe this is a chance kuti ife tijipo ndalama nkukatenga magenerator 70 chakuti magenerator 80 kumadya matankala mafuta atatu pa tsiku 20 ndikuti kublanta matankala atatu kuti longwe matankala atatu pakati pa kunzuzu matankala atatu. How much money was that? And I remember we were buying that time timagula tankala almost 28 million ya mafuta ndikuti pa tsiku timononga ndalama zingati ndiri kuseri kwa kunali ndani nde nimafuna musiyanitsa pamene pakuti njira zimene wina adagwiritsa ntchito pofuna kuthana ndi vuto lomwero ziyani mati mind power anthu tidzitha kuona kuti kodi muvuta munthawi ya munthalika vuto lidabwera adathana nalo bwanji nanga munthawi ya Chakwera vuto lidabwera athana nalo bwanji kumeneko ndiye kusiyana kuti thandize ife ngati nzika kupanga chisankho pamene kupita ku 2025 chabwino Timothy Katete uyikapo ndemanga yanji ineyo mwachidule kwambiri potengera nthawi agwiritse most democratic chipake ndatseka my Gladys Ganda kungulankhula kuti Achakwera saname ndathokoza mandibweretsera magetsi kuno kunali njala kuno mwatipatsa chimanga. What happened? What happened? A very simple question. Exactly. Kungo nzima ito akunena chinchonadi kuti Achakwera ine ndikuthokozeni because being a member of parliament umapanga represent anthu. What are the people saying? Ndi anthu awo my Gladys Ganda anauza kuti honorable katithokozeni kwa Achakwera. Tili ndi magetsi tu kuno. Ndipo tumapita nzigayo makagaitsa magetsi amene afotokoza ampeka sambo kuti atagwidwa vuto ali kwambiri president wadzi nkulimba mtima kuti no inu akujenko kulima engineers gwirani ntchito and gwisa ntchito ma public resources ndrama zinagwira ntchito za boma. They did not ball kuma ndrama za boma zagwira ntchito ndikupeza kuti ma engineers mija ndikugwira ntchito 24 hours nkupeza kuti ujenija nkubwereraso nde MP akuthokoza president akungonena zoona kuti president uthokozeni. Hey, what happens the next day? Kalata. Ndiyama nakuti ati akuchotsani pa dindo mukakhala advisor.
Why removing somebody amelongo na zona? So akamena kuti it's a democratic party, chabwino kwa iwo. But in most kwa anthu ambiri anthu uti tunatatsamira pachonadi, it's not a democratic party. Nchifake amatogisa ntchito mawu opyeza amene mwasemphana nawo maganizo akutukwanani statement yomwe anayankhula MP wina kundelande unfortunately kuti MP uja kukafusuda malena kukana kuti sina line so you see kuti pambekeso palika element ka dishonesty mwina udakali pomwepo phungu wa Tcholo East amasauko white anadandaula posachedwa pakaenda pa social media kwambiri ali pampani chifukwa cholola boma kugawa chimanga imagine that kwa anthu amdera lake pano pande so they would rather anthu afe ndi njala exactly iwo zauzi it's a pano joke. pa there's a ndipo even one of their senior members anene nakali kuti fenchido yathu ndiongonyoza chilichonse the Democratic Party dwen ati njongonyoza chilichonse basi kuti singonyoza that's the honorable Zomera Mkwera sana yankhula zimenezo so pano to cut the story short zomwe yankhula abodoman angona zona kuti zona ndifeyo titaluza masankho a president atu adanena kuti ndachita mbali yanga ndifune ntani kodi ndipume akungona tuzona akuti ayi zomoneza nzabotsa if a DPP we are in democratic social IPM kwambira danena okautoke I'm going to let Ali Satani apikisane all of a sudden asitha maganizo Ali songolimbana nawo out of the party na ngata majo sedwa nchipani Mr. Kasakula inayo comment yanga ni yosafuta ndionena kuti chimenala kwa bodomani nchona kuti anena chilungamo anani momwemo akudziwa zimene zinachitika ataluza masankho 2020 apita mthalika alanena kuti akula apangaritaya apita mthalika alauza anthu kuti ndipangaritaya ndipo mkalakhaulolera wina ndikadangokhala mwina 3 years ndikadapanga resign kuti ndipume and to show kuti zimenezo nzoona that's why apita mthalika anavomera kuti enawo ayambe kampeni anankhumwa ansaka akababe ndi ena otero amavomera namba campaign he was even inviting all of them ubiro kuja kumangojo kacheza nawo zituzi ziliposo so chimene wanama boroma ni chadi let me tell you something maybe this one ndikulakula ndi amthalikawo ifetu amatuza tu anthu aku DPP akuluakulu aku DPP off record of course amatuza kuti ifeyo tu ndalauza amafuna samafunadi okay koma ifeyo namenda pa convince kuti aime why because tufuna ati winire akangoti winira basi akoza panga resign and zimene ndikauza Malawi nzona sindikuda I can't come here and start lying I've been told by DPP saying kuti ndalauza akangoti winira dzapanga retire ife basi ka vice wake azakhalapo namenda zalamulire basi ife zatenga bombe penera kutsogolo this is true I've been told by high ranking DPP officials so in the case of Mthalika sakuziwa this is what your people are telling you kuti they just want to use you zichetanena kuti sakwakonda they have forced him to stand and it's the same people they have forced him to stand and the reason is because they know kuti munthu uja ngokalamba dziko lino faka manena kuti munthu retirement 60 years ine ngangofika 60 years I can't work for MBC as DG they'll chase me or any other government institution they'll chase me akasakula singapanga apply kana akasakula ino don't qualify akamaka pita popanga short list akasakula 62 mfuna to know usabanga short list is not going to come even for interviews why because they know kuti number 1 munthu kana udindo you need energy and energy comes with age the higher the age you are the less the energy you have mafuba akwima tupila kwima even mutu makwima iwo awakakamirabe so Malawi sub to us we need to retire Peter Mthalika forever come to nalo la 16 September Malawi we need to retire this man akapanga retire we've got a very nice retirement package for him we'll go give it to him he needs koma kuti akanene kuti abwerereso so that tibweretse anthu ena amene munthu aliona kuti nditenga malamulo m'manja mwanga they should be the ones ruling through the back door basi wodu and tikanena this is true as because we have said the truth is number 1 Peter Mthalika's age if he insists on standing will be an regular issue it will be on the regular agenda we're going to discuss it there's no way they are going to stop us kapena kuti tseka pakamwa
mafulu athuwa, they don't depend on them. They're not supposed to dole them out to us. This is what we have been given in the constitution of the Republic of Malawi. They weren't given to us by anybody. So, using those human rights that we have, we'll go to point it out. You're not fit to govern because you're old. If you come to govern, we might elect you, but and it's not even your own making. It will not be your own making. I mean, they'll just be waking him up to sign things for them, just to sign, just for his signature, and then he goes back to his sleep. A signer, but he goes back to his sleep. You are Peter, whatever, as long as I sign it. Malawians, this is true. This is a true scenario. For America, they had the same problem. Incumbent President Joe Biden, they had the same problem. He won the primaries. But people are saying he can't even debate. He can't even stand there. And then the guy did the unthinkable. Said, no, I think I've become a liability to my party. And he bowed out. Kamala Harris came. Trump won. That's how you're supposed to see it. We can't have a person who was a guy 84. Even when he was going around the Blanda yesterday. When we see the pictures, you will see this man is even feeling is struggling. Is struggling. Why are they abusing an old man like that? He's supposed to be resting and enjoying himself and having a drink. Have good life. The state is going to take care of him. Why bother? For what? But he's doing it because he has been forced. And they don't like what Boroman said because he said the truth. He said, why can't they dispute whether the meeting took place when Boroman went, where he told them, after Itikana winner, 3 years, retire, I'll be here in Mangochi, why are they not disputing that? That process is just too general. They should dispute, did the meeting take place? Because Boroman is saying the meeting, Boroman can't go on public TV and start just creating things. And he's not mad. He was a high-ranking officer in DPP. Minister of Information. He was a senior minister. They don't like him because they don't like what he said, because he has said the truth. And the truth is that Peter Mutharika wanted to retire. He listened to his body, he wanted to retire, but they have forced him to stand. And so in a high-ranking DPP officials have told me in the face. No, George. Adiwinira 2 years, but retire. So it's up to Malawians. And it's up to Malawians. We need to retire. We need to be good to this Agogo. Let's show mercy and the Chirungamo and the dignity and the word of Agogo. We need it to. If he insists on standing, then we need to retire him on 16 September. Honorably. Send him to retirement to Mangochi, give him everything. He served this country. Nobody can tamper with that. He served this country, give him everything. As he can enjoy, he can travel around. He can go to America, it's a place. When he was president, he was younger. Samaruga was at house. The only trip he was undertaking was the Wunga of America. This country had no foreign policy. The President Samaonika would not show up. We didn't have a presence in the world. It's because nobody was lobbying. This president, when he came, he took it upon himself to go to the capitals and lobby. EU, go to UN, go to this, go to that, go to MCA, lobby. Today, those people are saying, no, let's help Malawi. Should we go back to a situation where we don't hear from our president for 1 month, 2 months? I remember those days and I was saying, this president is too late back. You can't be too late back as the president. And they want to lie to say, I'm a crime officer. I'm a crime officer. Why don't they show us we have 7 or I'm a crime officer? I'm a crime officer. Let them release the pictures. 7, I'm a crime officer. He couldn't, he was still sleeping that time. He lived in the US this time. Because but I'm saying the truth. I always insist. They are valuable, they are worthy. Reality remains. When you are old, you don't get the toughest job.
ana ako adzukulu ako amakupasa chabwino They take over. amahamba take over. They look after you to make sure that your last days you live them comfortably. Amakupasa kakhobiri chocho basi uchita timajani timaika ku bank stop order chocho basi umaka kuona mdala azidya bwino agogo akazi azidya bwino. That's how you take care of old people. You don't send them to the most difficult job. Why does it go to DRC to be a peacekeeper? We are sending our young people, and our young people there because we know they are the ones that can do that tough job. The presidency is the most difficult job in this country, not just in this country, everywhere in the world. The president is the most difficult job because it's a very problem. They'll say the president is failing to deliver. Another promise we can't give that job to someone who is 84, 85. Actually, it's a violation of his human rights. Maybe this is Chabwino Mr. Kasagula ndathokoza kuti mwayankhula komanso munabwera mprogram ine ya Timvetse tipitira kumakuitana nibe program as George Kasagula. Timothy Kateta zikomonso shoto unabwera mprogram ine Mr. Kevin Pegasambu ndathokoza kuti tinali limodzi program ya Timvetse. Tafunenso zabwino zosapita muthalika. Oh matero tafune ndishiro yekulombera papa ngati zosabuzana ndiso kwa. Chabwino Ndanena kuti tsina ndanena kuti ndikadakhala Kelvin munthalika nkadauza adati musabiro kokusiyana agogo hayi ndikasa adakhala ndi bambo wanga ndikadauza kuti adati ndati ine ndikanakhala Kelvin munthalika ndikadauza adati tabera sit here dad, don't do this. Chabwino Koma nkutheka kuti titero patafuna zomwe zonse. Chabwino ndithokoze kuti mumatitsata pa program ine ya Timvetse komanso ndikukhulupirira kuti mwamvetsetsa cholinga cha program ndichonena kuti kumapeto mudzito lako china chake muzimvetsetsa kuti zina zikuchitika chifukwa chani. Blessings chero kwa dzina langa mukoma nonse.